вопросы есть сначала, да? Сначала мы потестируемся, вопросы нам не нужны никакие, мы занятия начинаем вот сегодня, первый день занятий. Пусть почитает любой текст. Okay, Roger, if you don't mind, we're gonna start our first day of class, and we're gonna start with testing. So he asks you to bring the book and start reading. Okay. Could you just explain to Roman that Он хочет объяснить что-то вам. Нет, не надо ничего объяснять, объяснять буду я, его дело исполнять. Okay, he's gonna explain everything to you. You're gonna do what he asks you to do. Okay, yeah. Okay, good. So I can start at any place in the book. В любом месте в книге, да? Да. Right, okay, I'm going to read. Okay, so when you do, sometimes my speech is better sort of thing if I'm reading. Right, when you do your best to learn to accept yourself, but you have to be aware and learn from your mistakes. Learning from your mistakes means you practice. Look honestly at the results and keep practicing. Пусть перескажет, что он читает. Я и так слышу, что он делает, да, пока вижу. Я перевожу просто. Значит, okay, Roj, now can you tell what you just read? Tell us what you just read about. Retell. To be honest, I was just reading. I didn't really take it in. I was concentrating too much on reading. Он говорит, он не концентрировался на чтении, не думал о том, что читает. Ну, это значит, он не читал, а занимался ерундой. Хорошо. You were not reading, but just doing mechanical work. You were not reading, really. Хорошо. Телевизор как раз не надо выключать было, пусть включит телевизор. Turn the TV back on. Sorry. Пусть расскажет, что сейчас в телевизоре он видит. Okay, tell us what you see on the TV screen. Okay, do you want me to put the reflection so it's easier so I don't have to turn away? Yeah, told you. Я сказала ему, чтобы он зеркало поставил. Смотрел в зеркало, чтобы вы его видели тоже. Okay, what I see on the screen is a documentary about how to rebuild cars in what's called a chop shop. There's a guy laying on the floor who's the owner, looking quite frustrated. Now he's talking about the job that's in hand and possibly how he doesn't think this place is in London and they're showing the cityscape and now he's walking down the street. We're talking about they're organising a Bangladeshi wedding party and there's a limo just going down there on the screen. Хорошо, пусть произнесет все слова на «Оу». Can you say several words with the beginning, the initial sound O? O would be in the beginning. Relating to the video. Относящиеся к видео? Нет, любые, какие помнят. Any words, the ones that you know. Okay, orange, octagonal, opiate. That is so bad that I can't think. Говорит, я такой плохой, не могу думать. Нет, просто это нет словарного запаса в голове. No, it means that you don't have the active vocabulary. Ладно, будем над этим работать. Понятно. Словарь есть перед собой какой-то английский язык? Dictionary in front of you. Yes. Телевизор пусть работает? Да, пусть работает, нам не мешает. Let the TV work. Let it work. Yeah. Пусть вообще его не трогает, не выключает. Может только чуть-чуть громкость убавить. Okay, he said that you can have the volume a little bit down on TV, but don't touch it. Let it be. Okay. Okay.
Yeah, that's fine. Okay, just work with the dictionary now. Read the dictionary. Да. Page. Пусть прочитает слова наиболее трудные для него в данном словаре. На Do you какую? have any more difficult words in this dictionary than others? Possibly ones that begin with Z, maybe. Он говорит, может быть, несколько слов и будут более трудные, а так у него нет особого различия. Ну, давайте проверим подряд. Пусть Сей начинает. Read any word. Just you know, open on any page and read. Okay. Right, sorry. Он извиняется каждый раз, когда заикается. Извиняться не надо. Don't say sorry. Okay. Palette, palliaise, pallid, paler, pally, palm, palmer, pummy, palmpass, panegri, pandemic. Говорит несколько слов. Насмешил меня. See, it's not just a few words. It looks like every word is difficult. Okay. Ну, вот сейчас он может рассказать вот как раз то, как он чувствует себя, когда говорит, когда заикается. Пусть проблему свою опишет своими словами, как он это считает. Okay, now it's time to tell about your story, about your stuttering, how you feel about it, how it happens, and like all you want to say about your stuttering. Okay. Well, I've been stuttering from as long as I can really remember. The first memories were probably, I always remember sitting on a wall going to primary school on the first day. Right, second. Роман, вы хотите, чтобы я переводила или нет? Не, я просто речь смотрю, потом... Okay, keep going. He doesn't want my translation, he just wants to listen to you. Go ahead. I just apologize to Roman if my speech seems to be good, because it's never this good. Он переживает, что он звучит слишком хорошо. Okay, so yeah, I remember when I was, maybe the longest back I could remember it being an issue was when I was 4, on first day of primary school, and everything looked so big and I was so scared. But I think my speech started when my stuttering started when I was about 2 or 3. I had like a trauma in my life where I was put into foster care, and I went through about 5 or 6 different parents, and I didn't know who was who, and so I think that's what triggered it off, the fear of speaking. And I guess it's the thing as I think about it, at my age now, 31. One second. Проверка идет или что? Да. Смотрю, как говорит и реагирует на меня. My age of like. Вот началось. Sorry. Yeah. Yeah. So the way I felt, it's because at my age now, 31. I've kind of more come to terms with it, so it doesn't affect me as much on a day-to-day basis. I can get through and things, but at school, it was a massive thing, and it affected pretty much every area of my life. From I couldn't use public transport, I couldn't use the phone. It used to terrify me, and I used to go to speech therapy during school, at secondary school. Пусть смотрит на меня. Speech therapist was a really nice lady. Пусть смотрит на меня, скажите. I wish that I prepared this more. You're doing good. You're doing good. Okay, so it kind of like it affects every area of my life in relationships. Even if I'm with a great girl, I always seem to bring it into the relationship and make it a big issue, and that's normally what causes the relationship to end. Is my insecurity about it.
English talks at school were terrible. I used to panic for weeks on end until I'd have to do it. I couldn't really communicate with friends and family. I don't really, apart from my immediate family who I'm around most of the time. If other members of the family come around, I either hide away or I go out and pretend I've got to do something to avoid them. One of the worst things with my is my friendships, because I've always been able to make. Ну все понятно, может пока остановиться? You can stop now. Stop. Ну, хотите узнать, что он сказал вкратце или нет? Да, вкратце только. Вкратце рассказал, I'm translating briefly your story. Вкратце он рассказал, как трудно ему жилось, как он, когда был маленьким, у него было несколько пар родителей, которые передавали его из рук в руки. Знаете, тут есть такие групповые дома. И когда он был маленький, у него практически не было, никто о нем не заботился. И сейчас, что это от всего его останавливает, заикание, и каждый раз он находит правильную девочку, не получается у него взаимоотношений, потому что он не уверен в своей речи, в общем, заикание ему не дает в жизни двигаться никуда. Это вкратце. И, значит, он считает, что заикание было вызвано страхом речи или страхом там чего-то. В общем, страх – это результат заикания. Ну, во-первых, начинает говорить, не сконцентрировав внимание. Далее. When you start talking, you do not concentrate your attention before you speak. Отвлекается на внешние раздражители. Когда ведет собственную речь, сразу начинает запинаться. Роман, мы не можем вдвоем говорить. You get distracted while you're speaking, and anything happening around you, you get distracted. You switch your attention there. Да, я так уже понял, над чем будем работать в основном. То есть мы пополним словарный запас и будем работать усиленно с вниманием, потому что в остальном у него, в общем-то, неплохая речь. Но как только внимание сбивается, мгновенно он начинает заикой становиться. Okay, so here is the plan. The main problems that you have, you don't have a lot of active vocabulary, but the main thing is that your attention really gets distracted. That's your main problem. The rest of the areas of your speech are pretty good. Вот, ну. Okay, I wouldn't say that, like, I must admit the exercise we've just done, my speech is never that good. But no, but I trust what Roman's saying. But it's just don't me I wouldn't be able to get a word out. Он согласен, и такие речевые упражнения мне бы не помогли. Нет, мы никакими вообще речевыми упражнениями не будем заниматься, только непосредственным, онлайновым, качественным речевым действием. Ну ладно. Immediate speech actions. Okay. How to speak, but we are not going to do any speech exercises. Ну ладно, в общем, тестирование закончили, поняли, что необходимо делать. Сейчас начнем уже заниматься, и потом уже посмотрим на наши результаты, их проэкзаменуем. Хорошо. And we're going to look at your results later, after 2 days of treatment. Я сказала, что после 2 дней мы проверим результат. Ну да, можем уже сегодня к вечеру будем первое проверить и дадим уже задание конкретно, чтобы занимался. He thinks that even in the evening, I mean, your evening, my late afternoon, we're gonna be able to test you again and see better results. I mean, good results. Okay. Ладно, so хорошо. he's turning off the camera. Okay. Хорошо, пусть почитает словарь.
Okay, so now we're gonna start our class again. I mean, we're gonna continue our class. Could you please? Yes. Can I just ask one little thing, one last one that came to my mind, just one more? Okay, okay. У него еще один маленький вопрос, пожалуйста. Хорошо. Right. Firstly, I apologize for bringing up my work again, but you must realize that's where I spend most of my life, so it's very relevant to me. Прежде всего, он извиняется, что он опять заговорил о своей работе, но он пытается объяснить, что это то, чем он живет, поэтому это очень важно для него. Ну, мы сможем еще поговорить о его работе и о прочих вещах, но сначала мы потестируем качество его речи до и после сейчас. То есть, да, я хочу потестировать его речь, чтобы отметить результаты, которых мы достигли за 2 дня наших занятий. We are going to talk about your job later again, but right now Roman wants to give you a little test to see what your results are and to see what we have done in 3 days of our work, intensive work. Okay. Пусть почитает на гласный «оу» мне слова. Could you please open your dictionary? And open the dictionary on the page where the letter O is. And just read, сколько слов ему прочитать? Я скажу, когда стоп. Okay, just read words O with the first O letter. Just normally how I would speak. That's normally in control, just go ahead and read. Okay. Ossify, ostensible, ostentation, osteopath, ostler, ostracize, ostrich, other, otherwise, otter, ottoman, outlet, ouch, alt, out, outback, outboard, outcome, outcry, outdoors, outfit, outflow, outgrow, outhouse, outlet, outline, outlive, output, overall, overboard, overdue, overflow, overnight, oversimplify, overture, overturn, overview, overweening, oxidation, oxygen, ovine, avoid, ovulate, ovule, ovum, owing, overcharge, overcoat, overcome, overcrowd, overrider. Stopped it. Okay, stop. Сколько ошибок было допущено? How many errors did you make? How many mistakes did you make? One, possibly two. Говорит, 1 или 2, может быть. А что, он точно не считал? Didn't you count exactly? I would say from my memory 1. Из своей памяти я помню только 1. Хорошо. В связи с чем она была допущена? Слышал каких ошибок? What kind of a mistake was it? It was a mistake where I started to speak before I knew the word and I could hear the sound in my mind. Окей. Он говорит, это была ошибка, что я начал говорить прежде чем я осознал, что я хочу сказать. Хорошо. На К букву. Open the dictionary, the letter K. У него проблемы были с П, я помню, когда он читал. Сейчас потестируем. Just read. Yes. Kale, kaleidoscope, kamikaze, kangaroo, howling, kapok, kaput, karakul,
karate, karma, kayak, kia, kebab, catch, category, keel, keen, keep, keeping, keepsake, kelpie, kendo, kennel, curve, kerchief, kerfuffle, kerms, kernel, kestrel, catch, ketchup, kettle, key, calm, kibosh, kick, kid, kidnap, kidney, kill, killer, killing, kilo, kilocycle, kilogram, kilohertz, kiloliter, kilometer, kiloton, kiloton, kilowatt, kilt, kimono, kin, kind, kindergarten. Хорошо, достаточно, стопит. Сколько ошибок насчитал еще? How many mistakes did you make? No errors. None. Zero. Ну, будем считать, что это хорошо. This is a Это very good result. значит старался. It means that you were trying hard. Пи. Letter P. P. Okay. Begin reading. Mm-hmm. Yeah. Pace. Pacific. Pacifist. Pacify. Pact. Pack. Package. Packet. Pad. Paddling. Paddle. Paddock. Paddy. Pediatrics. Pagella. Pagan. Page. Paginate. Pagoda. Pa. Paid. Pain. Paint. Painter. Painting. Pair. Paisley. Pajamas. Pakistani. Palace. Paladin. Paleo. Paleography. Paleontologist. Palades. Palatable. Palate. Palaver. Pale. Palette. Palimpsest. Paling. Palisade. Palpy. Palo. Pally. Palm. Palmate. Palmetto. Palpitate. Palsy. Paltry. Pampas. Pamper. Pamphlet. Pamphleteer. Pan. Panache. Стоп ты. Panache. Хорошо, сколько ошибок насчитал? How many mistakes did you make? I made no mistakes, but I did hesitate on a couple of words just due to I didn't know how they would sound. I couldn't form them in my mind first, so I skipped those words. That's why there was a couple of pauses. Он не делал ни одной ошибки, но он не знал, как прочитать парочку слов, он пропустил их, поэтому он как бы замялся.